ערב טוב, חיים בטבע לייב, תוכנית מספר 4, דור המבול גירסה 2.0, היפה והחיה, או במילה אחת, כימרה, שזה היצור המיתולוגי שהוא משלב שני אספקטים, אנושי וחייתי, באותו בעל חיים. אנושי וחייתי, אדם וחיה ביחד, cohesion, fusion בין אדם וחיה, על פניו משהו אגדי או לקוח מסרטי אימה לחלקנו. אני נוטה יותר להיות סקרן, אם כי כפי שזה מבוצע היום זה מזעזע לחלוטין, אבל אני סקרן לגבי המקורות האמיתיים של יצורים כאלה, ולא לגבי הניסיונות הפתטיים של בני האנוש המצחיקים לבצע את הדברים האלה. כי יש, אני מאמין, יצורים כאלה, רק שהם נבראו ככה מאת האלוהים, ולא איזשהו ניסוי של בן אדם לשחק אותה כאילו אלוהים, כי הוא לא. אז no further words, אלכס ג'ונס, הלו הוא ביל היקס, הלו אלכס ג'ונס, הלו הוא ביל היקס, ווינק ווינק. InfoWords, הנה זה בא, טרלללה. Breaking for the first time ever, video of animal-human hybrid released. We can't just let this information get lost in the mix. We can't just come on air and expose this incredible horror and then just have it become part of the background ambient noise. We have to let it hit us in our soul. And we have to decide to do something about it, or we'll lose our souls. It's Thursday, October 7th. The year is 2021. And I'm about to play for you something of pure nightmare. Viewer discretion is advised. Now, you can debate whether this is real or not, but it is real. It's going on. It's happening. And to any trained eye, you know it is 100% real. It hasn't just come out what I told you years ago to the medical literature that Pfizer lies to the world, so does Moderna, that the vaccines are grown in the cloned tissue of dead babies, what they call immortal cell lines. No, that's all broken. That's all come out via the great folks at Project Veritas. No, it's a lot further down the rabbit hole. Here's a commenter, Paul Revere on Twitter. That's a human-pig hybrid. And that's exactly what it is. That's a baby pig, humanoid, just born, brought forward to the camera. This isn't Sweet Tooth on Netflix or the new show Lamb, the new movie coming out, the horror movie. That's all to condition you. The order went out years ago to put out the human-animal hybrid films so that when this actually rolls out, you'll be conditioned and ready to accept the horror. I told you many years ago about scientists I talked to. One of them died shortly after he was on the show. He didn't talk about this on the show, but he talked about it off air with me, how he saw animal-human hybrids in underground bases more than 20 years ago now. Well, now it's not an underground basis. It's happening for real. I'm about to premiere the sickening video right now that I'm going to show you. Mainline news preparing you for it. Human-pig hybrid created in lab. Here are the facts. And notice they said, oh, it just happened this year. No, it didn't. Human-animal chimeras are gestating, that means inside the uterus, on U.S. research farms. Technology Review, MIT. That's, what, 5 years ago, 6 years ago. U.S. scientists create human-animal hybrids by growing human organs inside sheep and pigs. I worked for a large animal vet that did artificial insemination and worked on cloning, one of the top guys, top students ever with his degree from A&M. And I remember working there when I was 15 years old. I'm 47 now, 30 plus years ago, and they had cloned sheep and they had cloned cows that were being produced and sold in mass that then had their own babies and were mixed with other normal animals. You tell the average person this is going on, they don't even believe it. So when we come back, I'm going to show you the shocking footage that went up this morning and has gotten basically no attention. We tracked it back to its source, to a farm. You can say, oh, well, that's just a horrible deformity of the pig. Except if you look at it, it's far too simian and actually appears to be a simian, that is monkey or ape hybrid, because they have those as well. They have thousands of types they admit to, including humans spliced with dolphins.
That, of course, is one project of the Navy. Remember Grandma and Grandpa saying, we don't turn things around in culture, things are going to fall apart. Evil's going to take over. We're going to have a mark of the beast, world cashless society. They're going to have human-animal clones. Now here we are, 50, 60, 70 years later, and it's all happening. Now you can say, oh, there's no fetal tissue in this vaccine because it's an animal-monkey clone. There it is, breaking. First video of animal-human hybrid released. Click here for exclusive live feed. Go to Infowars.com, go to NewsWars.com, go to FreeWorldNews.tv to the Alex Jones section. You'll find the live feed there. That's the URL to share because it's not as easily censored. And share it from Free World News. No, this is an looks animal chimpanzee hybrid. And I've got MIT. Let me show you right here. National Geographic human pig hybrids. Right here. National Geographic. Here's another one. Human animal chimeras are gestating. That means inside the uterus on U.S. research labs. Humanoids inside cows, humanoids inside pigs. All right? There's London Independent showing this, all the TV viewers. There it is. Human animal chimeras are gestating on U.S. research labs. And that's a man who's part sheep and part pig. It's all in your face, okay? So here is the footage that I believe is real. Here it is. Bueno, este es el marranito humano. Lo podemos ver, tiene cejas de humano, nariz de humano, frente con bamba y dientes. Venga para acá, papi, venga para acá, papi. עכשיו, אתה אומר, על פניו הדבר הזה נראה אפילו מעט חמוד באופן טרגי, בהנחה וזה אכן אמיתי, כי הדבר הראשון זה להגיד, אוקיי, פייק, ואני מבין אתכם וזה make sense. אני לא מדען, אני לא מיסיונר, אני אחזור על זה עד שזה יהיה כמו מין סיסמה שאולי אנשים פה יאמצו. לא בא לי לשכנע אתכם, אין לי עניין, אני רק מציג תמונות, מדבר מילים, אני צובע ציור משלי, ואתם מוזמנים להגיד את דעתכם על הציור, איך הוא גורם לכם להרגיש. האם הציור הזה עורר בכם שאלות שדווקא כן תרמו לכם בחיים האישיים, אולי גרמו לכם להיות יצירתיים יותר? אתם לא חייבים להסכים מילה במילה עם כל מה שאני אומר, כדי להרוויח את הפנינים שיש מהמידע המסקרן הזה ומהעיסוק בו, במקום להתעסק בפוליטיקה ובדברים הזויים ונחותים, באופן יחסי לדברים שאנחנו עכשיו שומעים פה. ונעבור לפוקס ניוז, הפעם ממש מיינסטרים מידיה. אתם אומרים מילא, אלכס ג'ונס וביל היקס מקשרים איש איש בדרכו הייחודית בין אנטוני פאוצ'י לבין כימראז, אבל מה קורה כשעושים את זה בפוקס ניוז? מה תאמרו אז? הנה זה בא, טה-טה-טה-טם. Human chimeras living among us, it's only science fiction for right now. Yesterday, the Senate passed the Endless Frontier Act, a bill that commits nearly $250 billion to promote emerging technologies so that America can keep pace with Chinese innovation. Back in May, Democrats shot down an important amendment outlawing U.S. participation in research that would create human-animal hybrids, also known as chimeras. China's already doing it, announcing in April that an international team successfully grew human monkey embryos and sustained them for 20 days in a lab. The only question is, what will they do next? Currently, the National Institutes of Health has banned U.S. funding for chimeric research, but that ban could very well be lifted. And who's to say that these agencies will play by the rules anyway? Remember, President Obama banned funding for gain-of-function research back in 2014, but New York AD found a way around it. And they laundered, it's the NIAID group, and they laundered hundreds of thousands of dollars to the Wuhan Institute of Virology through a nonprofit group called the Eco Health Alliance. The rest is history. Chimeric research is a Pandora's box, that's obviously from hell, that should not be opened. But the scientific community, spurred on by their own hubris, may very well open it using American taxpayer dollars. And if that happens, the Democrats will have blood on their hands for not joining the GOP and stopping it when they had a chance. Joining me now for reaction, I don't even believe, Laura Logan, here we are, it's the 21st century, we're two very smart women, we have to talk about chimeras and how we... אני חייב להעיר פה איזושהי הערה, שימו לב להבדלים בפרצופים. ביום צד ימין
יש לכם אישה שכבר הראה איזשהו זמן מה, וזה אפילו לא מרשים אותו, זה לא אפילו מצחיק אותה כל הסיטואציה והיא מחייכת. בצד שמאל יש אישה שככל הנראה הרגע התעוררה, או תאמרו משחקת ככזו יכול להיות. אני לא שולל את זה, זו שאלה טובה מאוד, אבל שימו לב להבדלים. ככה נראית משמאל מישהי שהתעוררה לפני שבוע, ועכשיו חוזרת לעבודה עצבנית, אחוז שילינג, בקטע של אני הולכת לדבר על זה, ואתם לא תסתמו לי את הפה, לבין אחותה שכזה, אוקיי, אחותי, סבבה, בואי נדבר על זה, אני שמחה שהתעוררת. עכשיו, לומר לכם שיכול מאוד להיות שתיהן שמעו לפני כן מאנשים כמוכם וכמוכן וכמונו, את האמת בפרצוף לגבי החיסונים לפחות, יכול מאוד להיות. האם יכול להיות שעכשיו הם כביכול חוזרים בתשובה כדי להחזיר את אמון הציבור במיינסטרים וברשתות כמו פוקס ניוז? יכול מאוד להיות. אבל יכול גם להיות שבמקרה האישה הזאת באמת התוודעה לזה לאחרונה, ולכן היא כל כך בלחץ. נמשיך. Maybe the government might do it. You've been very involved in your research and stories and coverage on certainly COVID, what's been happening there. Give me your take on the seriousness of this. China's doing it and what we have to be aware of. You know, Tammy, one of the things that strikes me the most about this story is there's an old adage, you know, be careful of what you don't know. And that has never been more true than with this subject. What exactly do we not know here about how far, what is the level of involvement the U.S. has had in any kind of research like this? And what else has the NIH and other divisions of the NIH been involved in? Because when it comes to Dr. Fauci and what we know about COVID, we're just beginning to find out, right? We're at the tip of the iceberg in terms of uncovering what was really going on with gain-of-function research. And the whole sort of smokescreen of the Wuhan lab really obscures the fact that Dr. Fauci and the NIH through NIAID had been funding gain-of-function research for years. And there's a lot of money that's missing here. And there's another U.S. agency that's missing from this equation. It's called DARPA, you know, which is the Defense Research Agency. So what were DARPA and Dr. Fauci and the NIH doing with gain-of-function and various other programs like this one, which we know so little about? And this is really the moment now for a reckoning. This is time for the American people to start paying attention to these bills that pass through Congress, that get banned, that get unbanned, that get circumvented, and for us to start asking for real accountability. Because what we've seen is that the coronavirus, you know, that spread all over the world and caused such panic and still causes such hysteria in so many quarters. Well, you just speak to someone like an oncologist who deals with bone marrow cancer. They'll tell you that they've been identifying hundreds of coronaviruses for years and years. And so this is one of many subjects that we know very, very little about. And every day that goes by, we get the stench of manipulation and dishonesty is growing stronger. You know, and I think this is part of what allows us to find this information out. You know, there's the theory that ignorance is bliss, right? And yes, not being aware of things is kind of peaceful. But the fact of the matter is, these things happen anyway. And this particular bill, and this is what Congress tends to do, was about trying to, you know, keep up with China, but then it became a Christmas tree. There was like over 200 amendments, and all the lobbyists got in because, of course, it's going to have to pass. So get in whatever it is you want, and this is what they do without any consideration about the impact on the average person. You know, COVID is one thing, right? Mass death. Here you're talking about changing the nature of life. And this is what, of course, is so shocking to me. We got just a couple of seconds left, but this is a real game changer. It is. And you know what's so interesting about it to me, Tammy? I'm not particularly religious, but what it keeps reminding you of, we can create robots that mimic humans. Now we want to take animals and humans and blend them. And we also want to take meat and we want to grow some version of food in a laboratory from the cells of meat. But you know what we can't do? We can't create life. We as humans... are not able to create life except from the very simple way שגד, מה שנקרא, כמו שאלוהים מתכוון שניצור חיים, אבל מלבד זה, לייצר חיים במעבדה זה פחות הקטע שלנו. ולפחות כרגע, has a sleeping God, maybe has an awakened ones, אז כן, אבל has a sleeping ones, לא. אנחנו כרגע בני אדם, כל עוד לא סיפרו לנו אחרת.
אז זה היה פוקס ניוז, מדבר על השיתוף למעשה בין המחקרים הללו, על כימראז, על שילוב בין בן אדם וחיה, כאופציה למה שנקרא לאורגן הרווסט, כן, לקציר איברים בצורה יצירתית, למעשה גורמים לחיה להיות בסוג של הריון מעוות, עם האיבר המתפתח, שיתפתח בכלל מתאי גזע עובריים של עוברים אנושיים, ואז נשאלת השאלה מה קורה כשאותם תאים של עוברים אנושיים נכנסים למוחה של החיה המסכנה, והופכים אותה לאנושית יותר מדי, ומודעת לסבלה או לקיומה הנשמתי, נשאלת השאלה מה ההבדל בין חיה כזאת לחיה רגילה, או לבן אדם, מה ההבדל בין אוכלי בשר לבין אנשים שעושים כאלה ניסויים. אני בעצמי אוכל בשר לפעמים, אני מתמודד עם קרון וקוליטיס, אני לא יכול לפעמים לאכול משהו שהוא לא בשר, לפחות לא כרגע, אני כן שואף לשם, אבל אני מודע לדיסוננס לפחות, אני מודה בזה, זאת אומרת, יש פה דיסוננס, אנחנו חיים במציאות שבה חיים ומוות מתרחשים אחד לצד השני כל יום, כל הזמן, אז נשאל השאלה איפה אנחנו שמים את הגבול, כי הגבול פה הוא אתית מאוד ברור, מה לא לעשות, כן? לא להתעסק במה שאלוהים אמר לך לא להתעסק, זה כאילו הבייסיק סטאפ של לעמוד בעונש שלך, ולהתעורר כמו שהוא ביקש, וכמו שהוא התכוון שתתעורר, ולא כביכול להתעורר בכוח, כן? המרד הבלתי נגמר הזה צריך להיפסק, והמרד צריך להיות מרד במלכות הרשעה, זה המרד האמיתי שרוצים שנעשה כאן, מרד אישי, שבו כל אחד ואחת מאיתנו הופך והופכת להיות מורד ומורדת מעצם קיומנו כאנשים חושבים ואחרים ושונים וחצופים, וכאלה שמעיזים להסתכן בהגחכה לפעמים, על מנת לומר את האמת שמרגישה לנו נכונה ונכון לומר אותה. קצת כמו אותה כתבת שמדברת ככה חצי בחיוך חצי בצחוק, בסוג של עצבים ותסכול על מה שהיא עכשיו גילתה. אנחנו נמשיך עם עוד סרטון על כימרה, חיות המחמד של האליטה. הנה זה בא, ככה זה נראה בווידאו, לפחות אנחנו משערים שאולי ככה נראה זה בווידאו, אולי זה פייק, אולי זה לא, אתם תשפטו. Scientists are creating all sorts of animal-human hybrids, chimeras, such as pig hybrids, dog hybrids, even cat hybrids, and many other types of hybrid used medical research, or some are even being used as pets for the super rich. We see at the moment an underground facility where a human-animal type cross is kept in a cage. Scientists say this can enhance the speed of medical research, but could this be dangerous? And how appropriate would it be to have these types of creatures as pets? השאלה האחרונה שלו מהדהדת. How appropriate it will be to have these creatures as pets by the elite. אז מה שאמרנו, חיות המחמד של האליטה, כימרות, מי היה מאמין? זה לקוח מתוך ספר מדע בדיוני, פנטזיה, straight forward, כל הסדרות שאנחנו רואים עכשיו, מהנוקמים ועד הארי פוטר, דרך פרסי ג'קסון, וכל סדרה שמדברת על האלים, התנגשות הטיטנים, אבטר, זה הכל ביחד, איזשהו קוהיז'ן מטורף לחלוטין של אמיתות שנזרקות לנו בפרצוף, בכל סרט וסדרה שאנחנו רואים, ואנחנו פשוט לא מעיזים להגיד, זה אמיתי. אז זה היה כימרה, חיות המחמד של האליטה, ואנחנו עכשיו נמשיך עם סרטון על השיבוטים של הוליווד, סרטון שאנחנו נתחיל לראות אותו עכשיו, נתייחס לחלקים ממנו, ונמשיך לראות אותו גם בסרטון הבא שלנו, של חיים בטבע לייב, תוכנית מספר 5, תוכנית בחטא, סתם, תוכנית מספר 5, תוכנית מדהימה שהולכת להתעסק גם בנושא הזה של שיבוטים, כי זה נושא כל כך מעניין, שיבוטים וכימרות, האגדות האלו כשהן מתגלות כמציאות, שתמיד מאז ומעולם הייתה מציאות, היא הייתה איזשהו שילוב בין היסטוריה, סיינס ומג'יק, מאז ומעולם זה מה שהיה קיים פה, ואנחנו רק מבינים שזה קיים, זאת אומרת, ההתעוררות שלנו היא לא ההתעוררות לגלות דברים שהאנושות לא גילתה, אלא ההתעוררות לגלות שנרדמנו באמצע הכיתה. יצא לי חרוז נחמד. אז אנחנו לפני הסרטון הבא על השיבוטים של הוליווד, סרטון מסקרן ומרתק שאנחנו נסקר אותו גם הפעם וגם בתוכנית הבאה, אני רוצה לספר לכם על סיפור אישי שלי על כל הקטע הזה של שיבוטים. אז ככה, היו לי כמה וכמה חלומות, אנחנו נתרכז בשתיים מהם, כתוב על כולנו נביאים בני נביאים, וכתוב בשונה ממשה רבנו, אליו נגלה האל בקול של כביכול המלאך מתת, בעצם הקול האלוהי הגבוה,
ולכל שאר הנביאים הוא נגלה בקולם שלהם. שפינוזה גם מדבר על זה בספרו מאמר תיאולוגי מדיני, ממנו אנחנו נקריא, ספר שנמצא ממש כאן לידי, לצד הרמקולים שלי פה באולפן, אנחנו נקריא מזה. אברהם שפינוזה, הקריירה שלו נשרפה על זה, וספרו את הספרים שלו על זה. למזלי הרב, אני התחלתי בתור קונספירטור, אז מה תעשו איתי? גם היום הרבה יותר קל לדבר על הנושאים האלה, זה הרבה יותר אין, ואנחנו יכולים להשתמש בזה שזה הרבה יותר אין, כדי לדבר על זה, ויצאנו, וואו. אז אמרנו ככה, הסיפור האישי שלי עם הקטע של שיבוטים, זה היה לי כמה חלומות, נקרא לזה חזיונות נבואיים, שהתגשמו בחיי האישיים, חלקם היו נקרא לזה חזיונות שיותר על מקרים ספציפיים, חלקם חזיונות יותר על עניינים מהותיים של המציאות, ואיך היא נראית, ומה קורה פה וכו' וכו'. אז חלום אחד, יותר נכון נקרא לזה, התעוררתי פעם בחלום לשיחה עם אחת מהמתכנתות של המטריקס, שיחה מאוד מעניינת. לפני שסיימתי לשאול את השאלה בתוך עצמי, היא כבר ענתה לי תשובה, כאילו אנחנו חיים במישור שונה של זמן. בקצרה היא סיפרה לי שאין זכר ונקבה, אין אבא ואמא, אלו דרכים יצירתיות לגרום לנו להתמכר למטריקס, לילדים שלנו רגשית, ודרכים יצירתיות להכניס יוזרים, משתמשים חדשים למערכת, שמתקיימת בשתי רבדים, ממש בדומה לסרט מטריקס, חלק פה וחלק בחוץ, שם אנחנו נראים אחרת לגמרי. לא ניכנס לאיך ומה ומי ומו, מי שמכיר אותי, שמע אותי, מספר את זה כנראה ב-106 FM או באחד הפוסטים שלי. אז זה סיפור אחד, שבעצם אנחנו מייצרים אותנו במפעל סטייל ווסט וורלד, תערבבו את זה עם קבלה, זה מה שיצא לי שם, בחיזיון הזה סלש חלום, הוא נמשך לחלק ב', לא ניכנס אליו. אז חלום אחר, סלש חיזיון אחר אישי, שהיה לי עם הסיפור של קלונינג, זה שמשבטים אותי. חלמתי בלילה, איזשהו משהו שביום עצמו, כשהתעוררתי, התייחסתי אליו בתור זיכרון, ראיתי איזשהו יצור דומה לי, רק בלונדיני, רזה ממני קצת, הם מזריקים לו ננובוטס על מיטת ניתוחים בסלון של ההורים שלי, כשמחזיקים אותי בידיים וברגליים, מביט על כל הסצנה הזאת, כמה אנשים בחליפות שחורות, גברתנים עם אוזניות כזה, כאילו סוכנים סטייל כזה, לא יודע אם אני מייחס להם אוזניות או דברים אנושיים, אבל יכול להיות שהם היו סמי-אתריים, מה שנקרא. אז הם החזיקו אותי, ושיבטו אותי פשוט, כאילו, הזריקו לו ננובוטס מול הפרצוף שלי, והוא הפך להיות אני, והחלום הזה הסתיים, הזיכרון הזה הסתיים, בזה שסוגרים אותי בתוך ארון, בבסיס צבאי, עם נוף חצי ירושלמי, חצי מדבר, חצי הרים, לא ברור, משהו, כאילו, עצים ירוקים, אורן סטייל, בסיס חצי ישראלי, אבל מקום אובייסלי, הרים גבוהים, אין לי מושג איפה, יכול להיות פה, יכול להיות לא רחוק, יכול להיות אזור סוריה, יכול להיות 1,000,001 מקומות, יכול להיות גם כאן בארץ, באזור ירושלים, הכל make sense. לאחר החלום הזה, כשכתבתי פוסט על שיבוטים, ופרסמתי בו את החוק למעשה שפרסמנו בסרטון הקודם, שמדבר על שיבוט בני אדם, חוק שאוסר על הנדסה גנטית ושיבוט בני אדם, שחתומים עליו יריב לוין, בנימין נתניהו, רובי ריבלין ויולי אדלשטיין, דמויות שאתם מכירים, חתומים על חוק שאוסר הנדסה גנטית ושיבוט בני אדם, אבל מתיר אותו למשרד הבריאות תחת נסיבות מסוימות, כמו שאנחנו רואים כאן, ככל הנראה, לאליטה. אז אנחנו נתחיל את הסרטון הבא בתור, אחרי שאנחנו סיכמנו בקצרה את הנגיעה האישית שלי על הנושא של שיבוטים. אני אסכם בקצרה ממש לפני שאנחנו ממשיכים, כי אין לנו המון זמן, יש לנו 10 דקות. אחרי הפוסט שפרסמתי, פנתה אליי מישהי, והיא מספרת לי במבטא, נקרא לזה, מבטא סלאבי, אוקראיני, רוסי, סובייטי, לא בדיוק עליתי, אינני זוכר את השם, אני מניח שאם אני אחפש בטלפון אני נמצא, אבל לא זוכר, לא קופץ לי, וזה גם לא חשוב. פונה אליי מישהי ומספרת לי, תקשיב, אני עובדת בתחום החשבונאות, אני אישה סאחית לחלוטין, והמשפחה שלי יודעת שמדי פעם התודעה שלי עוברת למקום אחר, ואני נמצאת בגוף שלי, רק קשור בחדר, וזו סצנה שחוזרת מגיל 20, ואז אני חוזרת למציאות הזאת, והיא אמרה לי, קראתי את הפוסט שלך, ולא יכולתי שלא להזדהות, מה נסגר? וואו, עשה לי טירוף, עשה לי צמרמורת. בזמנו המסקנה שהגעתי אליה זה שגם אם אני קלון, אני יכול את הקלון הכי טוב שאני יכול לעצמי, אז גם אם משבטים אנשים מאיזושהי סיבה, בגלל כוחות קסם, או כוחות על-טבעיים, או יכולות אקסטראורדינר, או התפתחות, או קרבה מסוימת תודעתית, קרובה מדי להתעוררות הרצויה, אבל בשלב יותר מאוחר, ככל נראה מטעם הוועד של המטריקס, אז משכפלים בן אדם, ואו שמעבירים את התודעה האמיתית שלו, בדומה ל-USB, עם דאטה ממחשב אחד למשנהו, והתודעה עצמה חיה, זה פשוט הקשר של התודעה שלנו מחוץ למטריקס, אל המטריקס עצמו, כי זה בעצם גוף חדש, אבל אותה תודעה, או שמשכפלים את הגוף, אבל אז זה עושה פדיחות מצחיקות מאוד. אז אנחנו, השיבוטים של הוליווד, no further words, הנה זה בא. My first son was born in Jersey. However, I was cloned by Clonate in Canada. My model number is 0112568, if anyone wants to see the registration at Clonate.
Here is the CEO and founder of Clonaid. Is Bridget Boisselier, who is scientific director for a private company called Clonaid. Thank you for joining us. Thank you for the invitation. Sure. Tell us first what Clonaid is and what the company is working on right now. Okay, so Clonaid is a private company. We founded that 4 years ago, got the funding to really have lab last August. And so now we have 3 scientists working almost full-time in a lab here in the United States with the major goal for us to produce a human embryo by human cloning. She is also a member of Raelism, which is a UFO religion. Here you can see the logo, and within it is the swastika and the 6-pointed star. Where have we seen those before? More patterns. Raelism teaches that an extraterrestrial species, known as the Elohim, created humanity with advanced technology. These Elohim created 40 human hybrids that have served as prophets to disclose the human origin. They claim these prophets are Buddha, Jesus of Nazareth, and Muhammad. They also believe that when Jesus returns, it will be his clone. Raelians call their approach scientific creationism, otherwise known as intelligent design, with efforts to push human cloning. In 2005, George W. Bush said that he believes intelligent design should be taught in all schools. In the book Family of Secrets, The Bush Dynasty, Russ Baker confirms the existence of more than one version of Bush Jr. It has been said that there are 14 versions of him, all birthed by surrogate mothers, that would be able to replace Bush if he were ever to go insane or die. Even David Letterman joked about it and pointed out how his nose always looks different. Pretty strange. My understanding is that a lot of presidents have already been replaced. That's right. Yeah, I don't think... They're walking around, they look old, but they basically, some of the people are just I'll second, give you third something copies. I'll give you something to ponder. Get some old videos of George Bush, when he first came into office. Look at the person and listen to him speak. Look at his actions and listen to everything that's there. Now, it's a lot easier to put somebody out in front to act as even Bush did. He had somebody else that was up there acting like he is and look like it. Even Hitler had he had his stand. In fact, his stand-in was the one that they found in the ground over in Germany. Speaking of presidents, Freeman Fly proposed the interesting theory that Obama was the clone of Akhenaten and Michelle Obama was the clone of his wife, Nefertiti. In the book, The 7 Clones of Barack Obama, occultist author Benza Magos discusses Obama as the spawn of an Anunnaki breeding experiment in order to bring back Akhenaten. And you have to realize that there's more than one Obama. Okay. They're clones. All right. Well, it would take a lot to do a lot of that. No, and you think I'm kidding you. I'm serious. Okay. You when you see the clone can sing and dance. Yeah. The real Obama, he can't sing and he can't dance. No, it's true. And whenever you see his wife with the clone, she is like on a bad date. She's very standoff. Her inner kids. But the real Obama, they're always hugging him and close to him, kissing him, brushing the dandruffs off, because he has dandruffs. He really does. That's why I did that commercial for whatever that shampoo was. No, but seriously. You don't need that. No, but it's true. No. But you think I'm kidding. Watch them, okay? Even the little dog, the real Obama, the little dog's all up in their face. But the clone, the little dog is barking at the clone all the time. While promoting Jumanji, Jack Black was asked about doing a sequel. He said, "There is no choice. You have to do the sequel. Otherwise, they will kill you and clone you." You could argue he was joking, but why was this video removed from the internet? And shortly after this interview, Kevin Hart, who was promoting the same movie, admitted to being a clone. How do you do it? I look on Twitter, there you are. Facebook, there you are. Television, there you are. How do you do it? I have a clone. I was going to say that. There's 2 of you. Cat's out the bag. Okay? It's about a good 3 of me. We broke it. They didn't want to release it yet. This is major news that I'm giving you. I'm cloned. Okay. I appreciate it. That's why I'm able to do all that I do. And then there was Holly Madison, former Playboy playmate who once was the main girlfriend of Hugh Hefner and the star of the reality show, The Girls Next Door. There used to be a video online of her talking about being a clone,
and of course it was scrubbed. Holly once said, "I don't get jealous of other girls because I was raised in a cloning lab to be the perfect woman for Hugh Hefner. So other than the fact that my IQ is probably a little higher than he would like, I have nothing to worry about." Remember the media-frenzied paternal debate? אז זה היה, וואו. אוקיי, זה היה חצי, אפילו לא חצי, זה היה שליש מהסרטון המטורף הזה שאנחנו נמשיך לראות בתוכנית הבאה, בתוכנית מספר 5, שגם היא תהיה דור המבול גירסה 2.0, אבל עם שם חדש ומעניין. תישארו איתנו, אנחנו נמשיך ממש על ההתחלה ישר עם השיבוטים של הוליווד, בדיוק מהדקה שבה הפסקנו כאן, עם הסיפור החדש הזה, שהוא לכשעצמו מסקרן, הוא גם קשור להיטלר, ולשאלה האם בעצם היטלר נעלם או לא. בכללי, כל הסמלים האלה חוזרים על עצמם, הנשר, האיתם לבן הראש, וכולי וכולי, רומא, ארצות הברית, אותה גברת בשינוי אדרת, חיית המתכת, חיית הברזל, חלום החיה מחזון דניאל, כמו שאמר מאיר אריאל, הנביא הגדול, שבעזרת השם אני מקווה מאוד שנצליח להביא את הילדים שלו, כאן להתראיין ולשיר כאן באולפן של חיים בטבע לייב, בעזרת השם, אנחנו ככה גדלים, ודברים טובים קורים, בעזרת השם אני מקווה שנצליח להביא אותם. הם הופיעו למעשה בערב פתיחה של חיים בטבע, של החנות שלנו שהייתה באורבות האומנים, מי שזוכר. אז אני רוצה להזכיר לכם בדקה וחצי האחרונה שנשארה לי, אני אלון מיטב מורפיוס, ואנחנו כאן בחיים בטבע לייב, תוכנית שמדברת על כל מה שהזוי, מעצבן, מעניין ומסקרן, לשורר, לשיר ולפזם עליו. אני לא נביא, סתם, אני נביא כמוכם, אינני נביא כמו משה רבנו, אבל אני נביא כמוכם, וכולנו נביאים בני נביאים, ואנחנו האלים הישנים. ואני אינני רב, ואינני מיסיונר. ואני כמוכם, אחד העם, פשוט מסתכל על הדברים שאני רואה, שומע, למדתי, מכיר, משווה אותם למה שאני חווה כרגע, ואומר, אוקיי, יש איזשהו דיסוננס, יש פער שאני צריך לגשר עליו, בין מה שחשבתי שהמציאות, לבין מה שמתגלה לי מול הפרצוף, בלי הרבה לנסות. ואני לא בן אדם שמתעסק בפוליטיקה יותר מדי, זה לא מעניין אותי מה כותבים בעיתונים, תשאלו אותי מה הייתה כותרת בידיעות אחרונות או במעריב, מעניין את התוכס, אני לא קורא את זה. מה הפוליטיקאים אומרים, זה כבר לא מעניין אותי, כי אני פשוט מודע לעומק הפייק, אני יודע שכאילו ועדת הבחירות המרכזית ממנה מטעם הפוליטיקאים, זה החוק, היא ממנה מטעם הפוליטיקאים את יושבי הראש של הוועדות האזוריות, שמקבלות את הקולות מהקלפי, שעל פניו בו אזרחים דמוקרטיים במדינה דמוקרטית, עבדים דמוקרטיים במדינה דמוקרטית, משלשלים, תרתי משמע, את הפתקים שלהם לקופסת הקרטון, בהצגה מגוחכת לחלוטין, שלא ברור שמישהו באמת מאמין לה, שנקרא דמוקרטיה, כי זה לא הגיוני בעולם שבו אני מסוגל להפיק כזה סרטון בכזה קלות, בחינם, במקום שיהיה איזושהי הצבעה אלקטרונית, והצבעה אונליין בבית, לכל מיני אנשים שלא יכולים להגיע לקלפי, אז עושים עדיין קלפי ומבזבזים על זה מיליארדים של דולרים. זה ברור לכל מי שקצת חושב שזה קשקוש במית עגבניות, ושמהקלפי עד לוועדת הבחירות זה משתנה לחלוטין, ואם לא, אז תלמדו איך דמוקרטיה עובדת, זה פייק אחד גדול, ולכן אני לא מתייחס לזה. אז זה בעצם כן משנה להבין את האמת מהזווית הזאת, ולהיות פתוח לרעיון שלמעשה יש אגדות שהיו באמת, וכשאתם מפרקים את הסיפור השטוח, שאני לא נכנס אליו בכוונה יותר מדי, כי מבחינתי הוא ברקע, זה obvious. הבנתם? אני מקווה שהבנתם. אני הייתי אלון מיטב מורפיוס. לילה.